So MCQ 4 வரைக்கும் நாம் previous classல பண்ணியாச்சு. Let me start with fifth one in this class. Okay. If the profit is 25% of the cost price, then it is, அதாவது cost 100 ஆக இருந்தால் profit 25% on cost, அப்போ sales price வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்? 125 இருக்கும். காஸ்டோட ப்ராஃபிட் சேர்த்து. Which is nothing but what? Suppose if the sales being 100, what could be the profit component in that sales? 100 into 25 divided by 125 is equal to 20%. So the answer being C. Goods purchased for rupees 1 lakh, sales 90, margin 20% on cost. Margin 20% on cost na cost 100 ஆக இருந்தால் profit margin 20 rupees and sale price being 120. Here we have been given the sales value being 90. Now we have to find out what could be the cost component in this. I think, is it 75,000? Come on, text me. So this 75,000 is nothing but cost of sales. 75,000. 1 lakh cost of sales 75,000. 75,000 மதிப்பில் தான் 90க்கு விற்றுருக்குறாங்க. பட் சோல்டு காஸ்ட் பீங் 75 அப்படின்னா ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து இன்வென்ட்ரி 25,000. Inventory being 25,000. Clear? 5 and 6. Seventh one. என் கூட ஜாயின் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்க, கெஸ் பண்ணுங்க ஆன்சரை. A company is following weighted average cost method for valuing its inventory. The details of its purchase and issue of raw materials during the week are as follows. Weighted average. Now, in the beginning, we have 50 units valued rupees 2,200. Another purchases happens. Then automatically what happens? 4,700, right? So the total number of units now we have being 150 and value being 6,900. And now there is an issue of 50 units from here. Tell me, what about the value? Rupees per unit. Divide this one, rupees by unit. 6,900 divided by 150. 40? Exact. Okay, 46. So this 50 units issued in 50 into 46 will be issue price. What is the value? 2,300. After that 100 becomes 150 becomes 100. 6,900 இருந்து 2,300 நம்ம subtract பண்ணிட்டோம்னா 4,600. Now rupee per unit being 46. Again 200 units purchased at 48 அப்படி சொன்னாக்க 9,600. Already we have 100 units, another 200 சேர்ந்துச்சுன்னா 300 units ஆயிடுது. Value being 4,600 plus 9,600, 14,200. Now you divide this by this one. I think it is 47.33%. So A is the answer. A is the answer. Now let's move to the eighth one. The cost of sales is equal to opening stock plus purchases. Opening stock plus purchases minus closing stock தான் cost of sales. அப்போ எது? C is the answer, eighth one. Inventory is disclosed in financial statements under what? என்னன்னு சொல்லுவீங்க inventory? Not fixed assets, not liability. It should be a forming part of current assets. Accounting standard do not permit following method of inventory valuation. Okay, 10th, LIFO method. These two methods are recommended. Theory, அதில் இதை கொடுத்துருக்குறாங்க. You can mark it. FIFO and average method only recommended. So LIFO method is not applicable
are recommended by accounting standards. Accounting standards. இதை ஒரு நோட்டா எழுதிங்க. Which inventory costing formula calculates the value of closing inventory considering that the inventory most recently purchased has not been sold? லேட்டஸ்ட்டாக வாங்குறது விற்கலை, அப்போ என்ன மெத்தடு? FIFO. அண்டர் FIFO மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு வந்தது ஃபஸ்ட்டு சேலே இருக்கும். அப்போ ஓல்டஸ்ட்டு மைட் ஹவ் பீன் சோல்டு, அப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் இருக்கிறது லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அண்டர் FIFO, closing stock will have the latest price. Closing stock will have latest price. And the production cost will be oldest one. LIFO, oldest value will be in closing stock, new will be in production cost. Right, this is the average. For this question number 11, A is the correct answer. Valuing inventory at cost or net realizable value based on which principle? Okay, conservatism. Between these two, whichever is lower எடுத்துக்கணுங்கிறது conservatism. 12th. And 13th. Under inflationary trend, which method will show highest value of the inventory? எது? 50. Price increase ஆகிட்டே இருக்குன்னா latest price ஜாஸ்தி இருக்கும். Latest price வந்து closing stock எதில் இருக்கும்? FIFO method. Then automatically A is the correct answer here. Which of the following methods does not consider historical cost of inventory? எதில் historical cost நம்ம பார்க்க போகிறதில்ல? Retail price method. The actual price what you purchase will be taken for the FIFO, LIFO, weighted average. எல்லாத்துக்குமே actual price தான் இருப்பீங்க. The actual price what you pay is called historical cost. ரீட்டைல் ப்ரைஸ் மெத்தட் அப்படி கிடையாது, அட்ஜஸ்டட் ப்ரைஸ் மாதிரி. இது என்ன ரேட்டுக்கு மார்க்கெட்டில் போகும், அதுலேருந்து என்ன ஜிபி இருக்கோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இதுதான் விலை அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணுறோம்னா அது பேர் ரீட்டைல் ப்ரைஸ் மெத்தட். ஸோ வி நெவர் பாதர் அபவுட் த ஆக்சுவல் காஸ்ட் வி பே. த ஆக்சுவல் காஸ்ட் மீன்ஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட், வி நெவர் பாதர். Now some theories are also be here. Write short notes on adjusted selling price and all. Let's start with the practical question number 1 here. Question number 1, practical question number 1. Yes. Now, X who was closing its books on 31/3/2022 failed to take the actual stock. Failed to take actual stock, which he did only on 9th April. அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், டக்குன்ட்டு ஒரு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட்டில் போட்டுக்கலாம், அல்லது ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டோடைய ஃபார்மேட்டை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வெர்டிக்கலாக எழுதிடலாம். கிரெடிட் சைடில் வரதெல்லாமே க்ளோசிங் ஸ்டாக்லேருந்து ஆட் பண்ணிட்டே வந்துடுவீங்க, டெபிட் சைடில் மைனஸ் பண்ணிட்டா முடிஞ்சு போச்சு. அதுதான் நமக்கு அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட்டில் வருது. இதோடைய நார்மல் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும்? மெமரண்டம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்னு போட்டுக்கலாமா? இதில் டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக், purchases less return, by sales less return, GP, closing stock, stock with the customer. இதில் நம்ம என்ன சேர்ந்துருக்கக்கூடாது? If the goods are held which is not mine as a consignee's capacity, consignment goods கன்சைனியோடைய கெப்பாசிட்டி, அதாவது நான் ஒரு ஏஜென்ட் இன்னொருத்த ஸ்டாக் சேர்த்துருந்தா க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு சேர்ந்துருக்கும், அதை நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிக்கணும், இதில் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, லெஸ் consignors stock. Consignors stock. So on this dates 9th April, so this closing stock represents the stock on 9th April 22. I need to find out the stock on 31st March 22. When it was ascertained by him to be worth rupees 2,50,000. 2,50,000.
It was found that the sales are entered in the sales book on the same day of dispatch and written inwards in the return book as and when the goods are received back. Sales return அன்னன்னைக்கே நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிடுறோம். Purchases are entered in the purchase day book once the invoices are received. Purchase வரும்போது invoice வந்த பிறகு நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். It was found that sales between this period as per the sales day book are 17,200. Purchases between this period as per the purchases day book 1,200. இந்த purchases மட்டும் கொஞ்சம் யோசிச்சு போடுவோம். Okay, out of these goods amounting to rupees 500 were not received until after the stock was taken. Okay, இதை நான் தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இந்த சம்மில் இருக்கக்கூடிய ஒரு யூனிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். அப்போ goods invoiced during the month of March 22 but goods received only on 4th April 22 amounting to rupees 1,000, rate of gross profit 33% on cost. Cost 100 இருந்தால் profit 33 1/3, sale price being 133 1/3. otherwise இது 3 இருந்தால் இது 1 இருக்கும், இது 4 இருக்கும். Sales being 17,200. I have not been given any return here. 17,200. அப்போ இதோடைய gross profit எவ்வளோ இருக்கும்? 4 rupeesக்கு 1 rupee will be the gross profit. So 1/4 போட எவ்வளோ வருது? 4,300. Now இந்த பாயிண்ட்டை இப்போ நான் ஹைலைட் பண்ணணும். பர்ச்சேஸ்டு பிட்வீன் திஸ் பீரியட், அதாவது சேல்ஸ் வந்து சேல்ஸ் புக்கில் என்னைக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணிங்களோ அன்னைக்கே டெஸ்பேச்சும் பண்ணிடுறீங்க. அதே மாதிரி ரிட்டர்ன்ஸ் நீங்கள் என்னைக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் இன்வெர்ட் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்களோ அன்றைக்கி தான் குட்ஸ் ரிசீவ்டு பேக். என்றைக்கு பணம் வந்துச்சோ குட்ஸ் வந்துச்சோ அன்றைக்கி தான் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். ரெண்டுமே கரெக்டாக இருக்குது. அதாவது டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கிறதும் ஃபிசிக்கலாக இருக்கிறதும் கரெக்டாக இருக்குது. ஆனால் பர்ச்சேசஸ் மட்டும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, பர்ச்சேசஸ் ஆர் என்டர்ட் இன் த பர்ச்சேசஸ் டே புக் ஒன்ஸ் இன்வாய்ஸஸ் ஆர் ரிசீவ். பில் வரும்ல, அப்போயே ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். பொருள் வரதுக்கு முன்னாடி பில் வந்துடுது. அதான் இங்கே சொல்கிறான். பர்ச்சேசஸ் பிட்வீன் திஸ் பீரியட் ஆஸ் பர் த பர்ச்சேசஸ் டே புக் ஆர் 1,200. இந்த பீரியடில் என்னுடைய பர்ச்சேசஸ் டே புக்கில் 1,200 காமிக்குது. Out of these goods amounting 500 were not received until after the stock was taken. So இதில் were not received until after the stock was taken. இந்த ஸ்டாக் எடுத்த நாளில் இந்த 500 வரல. அப்போ ஃபிசிக்கலாக எவ்வளோ தான் இருக்கணும்? 700 தான் இருக்கணும். ஸோ பர்ச்சேஸ் 1,200 இருந்தாலும் ஃபிசிக்கலாக உள்ளார வந்தது 700. ஃபிசிக்கலாக வந்தது மட்டும்தான் இங்கே போடணும். ஏன்னா ஃபிசிக்கல் கவுண்டிங்கில் 700 தான் இருக்கும், 1,200 இருக்காது. ஸோ யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல் இன் திஸ் பார்ட். திஸ் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் திஸ் illustration. The same happens here also. Goods invoiced during March 22, but the goods received only on 4th April. Purchases இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு. ஆனால் அது எப்போ வந்திருக்கு? இந்த பீரியடில். ஸோ எப்படி இந்த 500 இந்த 700ல் எப்படி போடலாமா சும்மா? அதாவது 1,200ல் 500 வரல. அதே மாதிரி மார்ச் மாதம் பர்ச்சேஸ் பண்ண இன்வாய்ஸில் எழுதிட்டீங்க. ஆனால் அந்த குட்ஸ் எப்போ வருது? 4th April வருது. இது மைனஸ்னா அது என்னவாக இருக்கும்? ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும். தென் த அல்டிமேட் வேல்யூ பீங் எவ்வளோ? 1,700. Clear? So then you tally this and find out the opening stock balance here. 250 plus 17,200 minus 4,000. இது வந்து 6,000. 6,000 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 11,000. 2,61,200. 2,61,200. Clear? ஸோ ஃபிசிக்கலாக வந்துச்சா இல்லையான்னு பார்க்குறோம். அப்போ பர்ச்சேசஸ் 1,200 பட் நாட் ரிசீவ்ட். ஓகே, இது நாட் ரிசீவ்ட் இன் மார்ச் பட் ரிசீவ்ட் இன் ஏப்ரல். இது நாட் ரிசீவ்ட் இன் பிஃபோர் டேக்கிங் த இன்வாய்ஸ் மீன்ஸ் ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன். நீங்கள் ஆன்சர் கொடுக்கலாம். கிளியர்?
Shall I move on to the next one? Question number 2. The following information ascertained the value of stock as on 31/3/22. Value of stock on 1/4/21 year beginning. ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த டேட்டில் உள்ளது கண்டுபிடிக்கணும். யூஸ்வலாக அந்த எந்த டேட்டுக்கு வேணுமோ அதுக்கு பிறகு இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க. ரிவர்ஸில் கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ ஓப்பனிங்கை கொடுத்துட்டா க்ளோசிங் கண்டுபிடிக்கணும். அதே மாதிரி மெமரண்டம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போட்டுக்கலாம். ஸோ வி கேன் ஓப்பன் மெமரண்டம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட். சொல்லுங்கள். 2 ஓப்பனிங் ஸ்டாக் 7 lakhs. Purchases during the year 34,60,000. Manufacturing expenses during the above period 7 lakhs. 7 lakhs. Sales during the period 52,20,000. At the time of valuing stock on this date, அதாவது இதுக்கு முன்னாடி டேட், a sum of 60,000 was written off a particular item which was originally purchased for 2 lakhs and was sold for 160. இதில் ஒரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் இருக்குது. 2 லட்ச ரூபா மதிப்புள்ளதை நீங்கள் ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, இன்னைக்கு 1,40,000 தான் போகணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க. யூ தாட் இட் வில் பி சேலபிள் ஃபார் ஒன்லி 1,40,000. This one is sold for 1,60,000. This one you sold for 1,60,000. But for the above transaction, the gross profit earned during the year was 25% on cost. Cost 100 இருந்தால் ப்ராஃபிட் 25%, சேல் ப்ரைஸ் 125. அதர்வைஸ் 1/5 ஆன் சேல். அப்போ இங்கே 52/20 இருக்கு இல்லையா சேல்ஸு. அந்த 52/20ல் இது அண்டர் வேல்யூ பண்ண குட்ஸ், இது குட் குட்ஸ். குட் குட்ஸு எவ்வளோ இருக்கும்? 2 சேர்த்து 52,20,000. இப்போ இந்த குட்ஸு, அதாவது குட் குட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும்? 50,40,000. கமான் 60. 50,60,000. Is that okay? Clear? Now இதோடைய ப்ராஃபிட் எவ்வளோ? 140 உங்கள் புக்கில் இருக்கிறது 160 விற்கிறீங்க, ப்ராஃபிட் பீயிங் 20. இதோடைய ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்கணும்? சேல்ஸில் 1/5. 1/5 போட்டிங்கன்னா 10,12,000. இப்போ டோட்டல் ப்ராஃபிட் பீயிங் 10,32,000. ஸோ ஜிபி 10 lakhs. 7 lakhs தானே, ரொம்ப போட்டணும் 0. யா இது வரும்போது 10,32,000. யா, ஃபைண்ட் அவுட் த மீன்ஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஹியர். சொல்லுங்கப்பா. வாட்ஸ் த டோட்டல் ஹியர்?
58 lakhs 92,000. Calculator use பண்ணு. 58 lakhs 92,000. And your closing stock being 6 lakhs 72,000. So whenever there is an abnormal component, அதோட GP ratio வேற மாதிரி இருக்கும். அப்போ ஓவரால் சேல்ஸ் ரெண்டா பிரிச்சிருங்க. அப்நார்மல் சேல்ஸ், நார்மல் சேல்ஸ். ரெகுலர் சேல்ஸுக்கு நார்மல் GP ரேஷியோ யூஸ் பண்ணுங்க. அப்நார்மல் சேலுக்கு என்ன மாதிரி அவங்க கொடுத்துருக்கணும் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கிறான், 2 லட்ச ரூபாய் மதிப்புள்ளது 60,000 ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டோம். ஸோ 140 தான் விற்க முடியும்னு நம்ம எழுதி வச்சிட்டோம். அந்த 140 விற்க முடியும்னு நினச்சது இந்த வருஷம் 160 விற்றுருக்குறோம், 20,000 ரூபாய் லாபம். அது தவிர மிச்சம் இருக்கிற எல்லா சேல்ஸும் ரெகுலர் சேல்ஸில் தான் இருக்குது. ஒவ்வொரு சேல்ஸ்லையும் 1/5 will be your profit component. Clear? Shall I move on to the next one? 10 lakhs 12,000. இந்த சேல்ஸில் ஓ இப்படி போட்டேனா, போதுமா? இந்த சேல்ஸுக்கு 1/5 ரெண்டு சேர்த்து மொத்தமாக இது. கிளியர்? அந்த எக்ஸ்பிளேஷன் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தேன். ரெகுலர் சேல்ஸுக்கு 1/10, ரெகுலர் சேல்ஸுங்கிறது 50,60,000, அதுக்கு 1/5. கிளியர்? Shall I move on to the next one? Question number 3. Question number 3. இன்வென்ட்ரியில் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் தான் கொஞ்சம் பசங்க யோசிச்சு போடுற மாதிரி இருக்குது. அது அந்த புக்கில் கொடுத்த ஃபார்மேட் பதில் நான் சொன்ன மாதிரி மெமரண்டம் ட்ரேடிங் கொண்டு போட்டிங்கன்னா பாதிக்கு மேலே குறைஞ்சிரும், உங்களுக்கு ஈஸியாகிடும். Profit and loss account of Hanuman showed net profit 6 lakhs after considering closing stock 3,75,000. Net profit. அப்போ net profit என்ன பண்ணுறது, கம்ப்ளீட்டாக போட்டாகணும். So calculate the value of the stock on this date and adjusted net profit for the year ended on that date. Profit and loss adjustment மட்டும் போடணும். 6 லட்சம் ரூபாய். After considering the closing stock 375. On 31st March 2022, subsequently the following information was obtained from scrutiny of the books. Purchases for the year ended included 15,000 paid for new electric fittings for the job, for the shop. This is actually rectification of errors மாதிரி தான் இந்த entry இருக்கு நமக்கு. Okay, we can just pass like a rectification of errors like. சொல்லுங்கப்பா. 15,000 ரூபாய் பர்ச்சேசஸ் வந்து என்னது, நியூ எலக்ட்ரிக்கல் ஃபிட்டிங்ஸ் வாங்கியிருக்கிறீங்க, அதை போய் பர்ச்சேசஸில் போட்டாங்க. என்ன என்ட்ரி போட்டாங்க, பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ்னு போட்டாங்க. என்னென்னு போட்டிருக்கணும், எலக்ட்ரிக்கல் ஃபிட்டிங்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ்னு போட்டிருக்கணும். ஸோ தப்பாக எலக்ட்ரிக்கல் ஃபிட்டிங்ஸ் பதில் பர்ச்சேஸ் டெபிட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ பர்ச்சேஸ் நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ பர்ச்சேஸ் ரிவர்ஸ் பண்ணால் காஸ்ட்டு குறையும், இல்லைனா ப்ராஃபிட் அதிகமாகிடும். ஸோ இட் ஷுட் பி போஸ்ட் இன் த அதர் சைட். ஓகே, P&L அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப்டர் த ப்ரிப்பரேஷன் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க, okay, electrical fittings to purchases, whenever there's a nominal account, that nominal account is replaced with P&L adjustments account. அப்படின்னா electrical fittings to purchases. So, sorry, electrical fittings to P&L adjustment account. So, by electrical fittings. Electrical fittings. Value being 15,000. The net profit what you have with the error being 6 lakhs. இதில் வந்து நம்ம ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணி அந்த ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் என்ட்ரி போட்டு அந்த P&L அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோடைய என்ட்ரி எல்லாம் இதில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அட்ஜஸ்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் கிடச்சிடும். ஹனுமான் கேவ் அவே goods valued 40,000 as a free samples for which no entry was made in the books of accounts. ஃப்ரீ சாம்பிள் கொடுத்துருக்குறாங்க. சாம்பிள் கொடுத்துருந்தால் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பர்ச்சேசஸ், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பர்ச்சேசஸ், ரைட்? கிளியர்? So purchase should be reduced, advertisement should also be adjusted, means increased. ரெண்டுமே என்னது, P&L adjustments தான். ஓகே, ரெண்டுமே P&L adjustments தான். அப்படின்னா ப்ராஃபிட்டில் ஒன்றும் இம்பேக்ட் இருக்காது. இதுக்கு என்னப்பா ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரி, advertisement account debit to purchases
ஆஃப்டர் த இயர் நீங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணுறதா இருந்தால் நாமினல் அக்கௌண்ட்டுக்கு எல்லாமே பிஎன்எல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் போடணும். அல்டிமேட்டாக பிஎன்எல் டெபிட் கெட் நியூட்ரலைஸ்ட். புக்கில் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா சாம்பிள்ஸ் டு பிஎன்எல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ப்ராஃபிட் லாஸ் டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சொல்லியிருக்கிறாங்க. நான் நியூட்ரலைஸ் ஆயிடுச்சுன்னு ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிடுறேன். There will not be any impact in your profit, right? Next. Invoices for goods amounting to rupees 2.5 lakhs have been entered on 27th March, but the goods were not included in stock. நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண உடனே எழுதிட்டேன், இன்வாய்ஸ் வந்தானே எழுதிட்டேன். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, இன்வாய்ஸ் வந்தானே எழுதிட்டேன். இன்னும் ஸ்டாக் வந்து சேரல. இப்போ ஃபிசிக்கலாக கவுண்ட் பண்ணும்போது 2 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் ஸ்டாக் கம்மியாக இருக்கும். அப்போ இன்வென்ட்ரி வேல்யூ 375 கிடையாது, இன்னும் 2 லட்சம் சேர்க்கணும். அப்போ உங்களுடைய ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சேலில் இன்னும் 2 லட்ச ரூபா சேர்த்தால் ப்ராஃபிட் அதிகமாகிடும். ஸோ அது இந்த கிரெடிட் சேலில் போட்டுருங்க. ஸ்டாக் yet to be received ஆர் நாட் இன்க்ளூடட். டபுள் என்ட்ரி இல்லையா, இங்கே ஒரு இடம் இன்னொரு இடம் எங்கே போயிடணும், பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஸ்டாக்கோட சேர்த்துக்கலாம். In March 22, goods rupees 2 lakhs sold and delivered were taken in the sales for April 2022. மார்ச் அன்னைக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டேன், குட்ஸை சேல் பண்ணிட்டேன், டெலிவரியும் பண்ணிட்டேன். were taken in the sales for April 22. ஆனால் சேல்ஸ்னு ரெக்கார்ட் பண்ணது அப்புறம். இப்போ சேல்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன். சேல்ஸ் இப்போ என்ட்ரி போட்டிருக்கணும். சேல்ஸுக்கான என்ட்ரி என்னது, டெட்டாஸ் டு சேல்ஸ், ரைட். அந்த என்ட்ரி போட்டிருக்கணும். ஸ்டாக் கம்மியாக இருக்கும். குட்ஸ் வெளியே போயிடுச்சு, நான் கொடுத்து அனுப்பிட்டேன், வாங்க எடுத்துகிட்டு போயிடுங்கன்னு எடுத்துகிட்டு போயிட்டான். ஆனால் ஏன் புக்கில் எழுதுனது ஏப்ரலில். அப்போ 31 மார்ச் வேல்யூ பண்ணும்போது இந்த ஸ்டாக் எங்கிட்ட இருந்திருக்காது. அப்போ இது சேல்ஸ்னு போட்டிருக்கணும் இல்லையா, அந்த சேல்ஸை போட்டேன், பட் லேட்டாக போட்டிருக்கக்கூடாது இல்லையா, முன்னாடியே போட்டிருக்கணும். அப்போ என்ன என்ட்ரி வரும், டெட்டாஸ் டு சேல்ஸ் இல்லைனா கேஷ் டு சேல்ஸ். whenever there is a nominal account, that will be replaced with the P&L adjustments account. So P&L adjustment account இங்கே சேல்ஸ் போட்டுக்கிறேன். The value being 2 lakhs. Goods costing 75,000 were sent on sale or return basis on March 2022 at a margin of profit 33/1/3 on cost. Though the approval was given in April, these were taken as sales. ஸோ பெண்டிங் அப்ரூவல் இருந்துச்சுன்னா அது சேலாக நம்ம எடுத்துக்கூடாது. ஸோ காஸ்ட்டு 100 இருந்துச்சுன்னா ப்ராஃபிட் 33/1/3, சேல் ப்ரைஸ் 133/1/3, அதர்வைஸ் 1/4. அப்போ இந்த 75,000 இஸ் நாட் சேல் இல்லைன்னா சேல்ஸை ரிவர்ஸ் பண்ணணும். சேல்ஸை ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது சேல்ஸ் டு டெட்டாஸ் ஆர் கேஷ் டு டெட்டாஸ். ஆக்சுவலி இன்னும் டியூவாக தான் இருந்திருக்க முடியும். ஸோ சேல்ஸ் டு டெட்டாஸ்னு போட்டுக்கணும். இது ஒரு என்ட்ரி. இது மட்டும் இல்லை, இன்னொரு என்ட்ரி என்னது, இதோடைய காஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, உங்களுடைய க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் சேர்த்துக்கணும். ஸ்டாக் வித் கஸ்டமர் அப்படின்ட்டு அது எவ்வளோ இன்ட்டு 1/4 இஸ் த ப்ராஃபிட். அப்போ 3/4 வந்து நம்மளுடைய வேல்யூவில் சேர்க்கணும். 3/4 போட எவ்வளோ வருது, 56,250. சாரி, இது காஸ்ட்டே 250 தான். சாரி, காஸ்ட் வந்து 75,000பா. அப்போ 33/1/3%, 25 சேர்த்து 1 லேக்கு சேல் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ 1 லேக். அப்போ சேல்ஸ் நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது அதை வந்து என்னென்னு கொடுக்குறேன், P&L அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னு கொடுத்துறேன். ஸோ P&L அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் 2 சேல்ஸ் 1 லேக் அண்ட் இங்கே ஸ்டாக் வித் கஸ்டமர் திஸ் வேல்யூ பி 75,000. ஸோ ஸ்டாக் இப்போ உங்களுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஸ்டாக் எவ்வளோவா இருக்கும், இன் யுவர் பேலன்ஸ் ஷீட் ஸ்டாக் நீங்கள் வேல்யூ பண்ணது 375. பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் டூ எரர் 250 அடிஷ்னல் நமக்கு வருது. ஓகே, இன் டிரான்சிட். இந்த குட்ஸ் எனக்கு வந்து சேரல, ஆர்டர் பண்ணிட்டோம், எனக்கு வந்த மாதிரி எழுதிட்டேன், ஆனால் வந்து வீட்டுக்கு சேரல, அதனால் குடோனில் நான் இல்லைங்கிறதுனால எழுத மாட்டேன் இன் டிரான்சிட். இந்த 75,000 வித் கஸ்டமர். So the stock value being 7 lakhs and new GP here being, come on, tell me, 11,40,000 நினைக்கிறேன் total, 11,40,000. And your net profit in this case being adjusted net profit, correct net profit being 10,40,000. புக்கில் போட்ட மாடலுக்கும் நமக்கு ஒரே ஒரு வித்தியாசம், இந்த 40,000 புக்கில் 2 சைட்லையும் போட்டிருப்பாங்க. நான் ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிடுச்சு, அதனால ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் இம்பாக்ட் இருக்காதுன்னு அதை எலிமினேட் பண்ணிடுது. ஓகே,
Clear? Online students, come on, text me. Fourth question and the last question in inventory. Physical verification of stock in a business was done on 23rd June, but we need to calculate on this date. Usually இது வரைக்கும் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸில் பார்க்கும்போதெல்லாம் 31st மார்ச்சுக்கு பிறகு வேல்யூ பண்ணுவோம், ரிவர்ஸில் கால்குலேட் பண்ணுவோம். இது முன்னாடியே வேல்யூ பண்ணிட்டோம், இப்போ 30th லெவலில் இருக்கும். அதே மெமரண்டம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட் போட்டிங்கன்னா யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும், அதே போடுங்க. மெமரண்டம் ட்ரேடிங் அண்ட் பேன்ல ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட். The value of the stock. Okay, stock. On 23rd June 22 அன்னைக்கு we have to find out the stock on 31st March 31st June 30th June okay 30th June 22 அன்னைக்கு stock என்னன்னு கண்டுபிடிக்கும். The value of the stock on the date being 48 lakhs. டெபிட்டில் வரக்கூடிய பர்ச்சேசஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணுவோம், கிரெடிட்டில் வரக்கூடிய காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் எல்லாம் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். Out of the goods sent on consignment, goods at cost rupees 2,40,000 were unsold. 2,40,000 ரூபாய் ஸ்டாக் நம்ம கிட்ட விற்காம இருக்கு. இப்போ நீங்க யார்? ஓகே, அவுட் ஆஃப் த குட்ஸ் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் அப்படின்னா நீங்க அனுப்பியிருக்கிறீங்க. நீங்க பிரின்சிபல் ஆங்கிளில் போன இல்லஸ்ட்ரேஷனில் நீங்கள் வந்து ஏஜென்ட் ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது கன்சைன்மெண்ட் குட்ஸ் எடுத்துடணும். பிரின்சிபல் ஆங்கிளில் போனீங்கன்னா இதை நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்டாக் எடுத்துக்கணும். ஸோ ஏஜென்ட்டாக இருந்தால் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. யூ ஆர் பீங் த பிரின்சிபல், யூ ஆஃப் சென்ட். ஓகே, அப்போ அந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் அன்சோல்டு ஸ்டாக் லையிங் இந்த கன்சைனிஸ் புக் இஸ் நாட் த ஸ்டாக் ஆஃப் கன்சைன், இட்ஸ் அ ஸ்டாக் ஆஃப் கன்சைனர். அதனால் போன இதில் பார்க்கும்போது கன்சைனியோடைய அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம். இப்போ கன்சைனரோட ஆங்கிளில் பார்க்கணும், சென்டரோட ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது இது அவருடைய ஸ்டாக் தான். ஸோ இங்கே நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் குட்ஸு வித் கன்சைனி value being 2,40,000. Purchases 4 lakhs were made, out of which goods worth rupees 160 were delivered on 5th July 2022. Purchases பண்ணியிருக்கிறீங்க during the period. Purchases பண்ணிட்டீங்க எவ்வளோ? 4 லட்சம் ரூபாய். Out of which goods worth 160 were delivered on 5th July, அதாவது நம்மளுடைய க்ளோசிங் டேட்டுக்கு தாண்டி வருது. அப்போ இந்த ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷனில் என்ன இருக்காது? இந்த 160 இருக்காது. எவ்வளோ தான் இருக்கும்? 240 தான் இருக்கும். Purchased actual receipt will be taken. Purchased and received, not received will not be included. Sales were 13,60,000, which include goods worth rupees 320 sent on approval. Half of these goods were returned before 30th June 2022. Okay. So சேல்ஸில் ஹாஃப் வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சு, சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சு, பேலன்ஸ் சேல்ஸு ரிட்டர்ன் ஆகலை. ஓகே, இப்போ இந்த சேல்ஸ் வந்து சேல்ஸ் சைடில் போடுறேன், ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம். 13,60,000
Right. Include 320 sent on approval basis. Okay. அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 10,40,000. Half of these goods were returned before 30th June. இதில் பாதி ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சு, 1,60,000. இது சேல்ஸ் ரிட்டர்ன். பேலன்ஸ் வந்து 160. பெண்டிங் அப்ரூவல் ஆயிடுச்சான்னு எனக்கு தெரியல. ஜஸ்ட் கீப் இட் பெண்டிங். இஸ் தட் ஓகே? Goods are sold at cost plus 25%. Cost 100 இருந்தால் profit 25 rupees, sale price 125. That's how they do sales. However, goods costing 240 had been sold for 120. இதில் ஒரு ஸ்டாக் மட்டும் 1,20,000 மதிப்புள்ளதை மட்டும் 2,40,000 மதிப்புள்ள ஸ்டாக்கை மட்டும் 120க்கு விற்றுருக்குறாங்க. ஸோ தே ஹவ் சோல்ட் ஃபார் 120. ரைட். Now, goods costing 240 sold for 120. இன்னொரு சேல்ஸ் நடந்திருக்கு, அது ஒரு 240. சரி, 120. These are the two sales are there. 1040. Now, இந்த இதில் சின்னதாக அந்த டேர்ம்ஸ் நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். 1360 is the sales, of which includes goods worth rupees 320 sent on approval basis. Half of these goods were returned before that date. அப்படி சொன்னாக்க இது சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் சொல்லிட்டு இதில் ஏற்கனவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். அப்போ இன்னும் சேல் அண்ட் அப்ரூவல் பேசிஸில் எவ்வளோ இருக்குது? சேல் அண்ட் அப்ரூவல், அதாவது பெண்டிங் அப்ரூவல் இருக்கிறது 1,60,000. பாதி பெண்டிங்கில் இருக்குது. அப்போ அந்த பாதி போயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ இருக்குது? பேலன்ஸு 12 lakhs. ஓகே. 1360. 1360 அப்ரூவல் பெண்டிங்கில் இருக்கிறத நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணோமா இல்லையா? சேல்ஸ் டு டெட்டாஸ்னால் அதுக்கான அமௌண்ட் இது. அதனால் அதை நான் ரிவர்ஸ் பண்ணிடுறேன். ஸோ 12 lakhs தான் நமக்கு கன்ஃபார்ம். அதில் அப்நார்மல் ஐட்டம் வந்து sold for how much? 120. Regular balance 10,80,000. Profit and loss on this 2,40,000 மதிப்புள்ளது 120க்கு விற்றுருக்கிறாங்கன்னா 120 being the loss here. ரெகுலரில் விற்றது 10,80,000 rupees. For every 125, 25 will be your profit. So 25 by 125 will be profit component on this 2,16,000. Ultimate profit here being 96,000. So here GP being 96,000 and sales being 12 lakhs. Sales எவ்வளோ? 12 lakhs. ஓகே. ரிட்டர்ன் ஆனது ஏற்கனவே ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாங்கன்னு நம்ம அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கிறோம். அந்த இதில் யோசிக்க வேண்டியதாக போச்சு. கிளியர்?
160 return அப்படின்னு சொன்னாக்க it is assumed that is already adjusted in the 13,60,000. அப்போ 30th 6 2022 அன்னைக்கு your closing stock டேலி பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்கள். What's the value you're getting? Is it 4304? 43 lakhs 4,000 rupees நினைக்கிறேன். 43 lakhs இல்லை எவ்வளோ வருது பாருங்கள், சீக்கிரம் சொல்லுங்கள். 4176. Okay, 41 lakhs 76,000. Total being 53 lakhs 76,000. Clear? இப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து 53 lakhs 76,000. சாரி 41 lakhs 76,000. இந்த குட்ஸ் 4 லட்சம் ரூபாவில் 160 டெலிவரி ஆகலை. அது வந்து என்னென்னு சொல்லலாம், இன் டிரான்சிட்னு சொல்லலாமா? டிரான்சிட்டில் இருக்குது, வந்து சேர வேண்டியது. உங்களுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இன்வென்ட்ரி வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும். அண்ட் சேல் ஆன் அப்ரூவல் பேசிஸில் இருந்தால் அந்த ஸ்டாக் உங்ககிட்ட இருந்திருக்காது. அப்போ வித் கஸ்டமர் எவ்வளோ இருக்கும்? 160 பீங் த சேல் வேல்யூ. அப்போ காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கும்? 4/5. ஸோ 4/5 ஆஃப் திஸ் எவ்வளோ? 1,28,000. Come on, get me the total. Are you getting 44,64,000 or not? Clear? ஸோ அப்போ நமக்கு இந்த வருஷம் சேல்ஸில் எது பெண்டிங் இருக்கோ அதை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அது சோல்டு இல்லை. அது சோல்டு இல்லை அப்படின்னா அந்த இன்வென்ட்ரி என்னுடையது, அது வித் கஸ்டமர்னு போட்டேன். கிளியர்? பர்ச்சேஸ் பண்ணதாக நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன், இன்னும் வந்து சேரல. ஒன்லி ரிசீவ்ட் தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன். வந்து சேர வேண்டியது இன் டிரான்சிட் நான் போட்டுட்டேன். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ இன் டிரான்சிட் வித் கஸ்டமர் ஆஸ் பர் த ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன். இந்த டாக்குமெண்ட் வச்சு வெரிஃபை பண்ணதில் இந்த நம்பர் இருந்திருக்கணும். ஓகே, ரிசீவ் பண்ணது மட்டும்தான் இருக்குது, ரிசீவ் பண்ணாதது டிரான்சிட்டில் இருக்குது. இதில் அப்ரூவல் பெண்டிங் இருக்கிறத நான் சேல்ஸ்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். 1360 அப்ரூவல் பெண்டிங்கில் உள்ளதை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அப்ரூவல் பெண்டிங்கில் உள்ளது ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த ஸ்டாக் எண்டு அதோடைய காஸ்ட்டை நான் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் வித் கஸ்டமர் நான் கண்டுபிடிச்சி இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். திஸ் வாட் அபவுட் த ஸ்டாக் ஆஃப் மைன் ஆஸ் ஆன் 30th September, சாரி 30th June.